안녕하십니까. 저는 오늘 법회의 사회를 맡게 된 마하위하라의 사무국장 수자타 박은현이라고 합니다. 원활한 진행을 위해서 행사가 진행되는 동안에는 줌을 음소거 상태로 유지해 주시기 부탁드리겠습니다. 이제 테라와다 큰 스님 초청 온라인 특별법회를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 헤네폴라 구나라타나 큰 스님을 모시고 Impermanence, 무상이라는 주제로 온라인 특별법회를 개최하게 되었습니다. 시작하기에 앞서서 존경하는 헤네폴라 구나라타나 큰 스님과 마하위하라 사원의 주지이신 담마키띠 스님을 비롯한 승가 여러분, 그리고 자리를 함께해 주신 한국 불자님들께 감사의 말씀을 전하겠습니다. 앞으로 저희 마하위하라 사원에서는 6개월마다 테라와다의 훌륭하신 큰 스님을 모시고 특별 법문을 전해 듣는 뜻깊은 시간을 마련하려고 합니다. 오늘은 그 첫 시작으로 명상과 교학의 대가이신 헤네폴라 구나라타나 큰 스님을 귀한 자리에 어렵게 모셨습니다. 그럼 먼저 오늘의 일정을 안내드리겠습니다. 일정은 10시부터 12시까지 약 2시간에 걸쳐 진행되며 큰 스님 소개, 청법의식, 법문, 명상, 질의응답 순으로 진행 예정입니다. 헤네폴라 구나라타나 큰 스님에 대한 소개를 시작으로 그 담마키띠 스님께서 큰 스님에게 법문을 요청드리는 청법의식을 진행합니다. 이후에는 오늘의 본 행사인 법문이 약 1시간 30분에 걸쳐 영어로 진행되며 5분 단위로 큰 스님의 법문과 한국어 통역이 번갈아 진행될 예정입니다. 법문이 끝난 뒤에는 명상과 질의응답을 각각 15분가량 진행하고 오늘의 행사를 마치게 됩니다. 질의응답 시간에는 영어나 한국어로 모두 질문이 가능하시고요. 질문이 있으신 분께서는 줌 음소거 기능 해제 후 직접 발언해 주시거나 채팅창을 이용해서 질문을 올려주셔도 됩니다. 시간 관계상 약 3분으로 제한해서 진행을 하려고 합니다. 오늘 통역은 수지따 스님께서 맡아주셨습니다. 미국에서 출가하시고 현재는 지리산에서 테라와다 가르침을 전하고 계십니다. 이 자리를 빌어 감사의 인사를 전합니다. 이제 일정 안내를 마치고 헤네폴라 구나라타나 큰 스님에 대해서 간략히 소개드리겠습니다. 큰 스님께서는 영어를 매개로 한 포교의 원력을 세우신 이래 전 세계를 두루다니시며 법문과 수행 지도를 해오셨습니다. 서구 사회를 포함한 세계 각지에 부처님의 가르침이 널리 전해지는 데 크게 공헌하셨습니다. 마하보디 협회 소속으로 인도의 불가촉 초민을 대상으로 전법 활동을 시작하셨으며 말레이시아에서 10년간 포교 활동을 하셨습니다. 이후 1968년부터 미국에 머무시면서 미국 최초의 테라와다 사원인 워싱턴 부디스트 위하라에서 전법을 시작하셨습니다. 그리고 1982년 웨스트 버지니아 수석 사찰인 바와나 소사이어티를 설립하시어 이끌어오시면서 총재직을 역임하셨습니다. 아메리칸 대학에서 철학박사 학위를 받으시고 아메리칸 대학, 조지타운 대학, 메릴랜드 대학 등에서 불교를 가르치셨습니다. 스님께서 저술하신 다양한 저서와 논문들은 세계 각국에서 번역 출판되어 많은 독자들을 깨달음의 길로 이끌었습니다. 특히 가장 손쉬운 깨달음의 길, 윗바나사 명상이라는 책은 미국에서 10만 부 이상 보급되었습니다. 그리고 서구인들은 존경과 애정을 담아 반테지라는 명칭으로 큰 스님을 부르고 있다고 합니다. 또한 큰 스님께서는 한국과도 깊은 인연이 있으십니다. 한국에도 15차례 방문하셨는데요. 1965년 처음으로 한국에 방문하셨을 당시 윗바사나 명상을 지도하셨다고 합니다. 그리고 참고로 한국의 정치가 가득한 김치도 잘 잡수신다고 합니다. 이상으로 큰 스님에 대한 소개를 마치겠습니다. 다음 순서로 담마키띠 스님께서 큰 스님께 법문을 요청드리는 청법의식을 진행하겠습니다. 청법이 끝난 후 여러분께서도 사두 사두 사두로 함께 법을 청해 주시기 바랍니다. 저희가 다 같이 함께 부처의 길을 가겠습니다. 나모타스 하면서 법의식을 시작하겠습니다. 나모 타스 바게바토 아라하토 삼마 삼부타스 나모 타스
භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස 사도, 사도, 사도. 큰 스님께 저희가 앉은 자리에서 스님께 예경을 올리겠습니다. 나이가 하더니 어서라이. 수치타님, 네, 수차 스님, 네네, 수차 네, 스님. 예, 네. 이제 다음 순서로 구나라타 큰 스님께 법문을 청해 듣겠습니다. 양해는 에만, okay. Good night, everybody. Good night, 그래요. It is good morning here. So I'm supposed to speak for 5 minutes, and you translate it into Korean, and then I speak another 5 minutes like that. That is our plan. The topic I'm supposed to speak on is impermanence. I wrote a book called Impermanence in plain English. Impermanence itself is very obvious and clear, and yet many people don't pay much attention to that. Everything in our life, everything around us, everything in the whole universe is permanently impermanent. If you ask somebody what is permanent, that permanent thing is impermanence. So we can see in the Buddha has very clearly explained it in his teaching. We are asked to reflect on the Dhamma, and there are 6 qualities of the Dhamma. Dhamma is well expounded, and it is directly visible, unaffected by time, and it says, come and see, and it is leading onward towards attaining liberation. Now, I picked one of these qualities that is called come and see. Come and see. Come and see is an invitation. When you receive an invitation, you must ask 3 questions. Question number 1 is, who sent the invitation? Question number 2, where to go? Number 3 is what to see, because the invitation is come and see. When you ask the first question, who sent the invitation, you get an answer, nobody. Second question you ask, where to go, answer is nowhere. Third question you ask, to see what, answer is nothing.
So when you hear these answers to these three questions, you probably might think this is a very crazy invitation and these are crazy answers. But friends, when we look at them very carefully and mindfully, these three questions and the three answers make a whole lot of meaning. So, when you ask, who sent the invitation? Nobody. Actually, sometimes people say, Buddha sent the invitation. Buddha did not send any invitation to anybody. But the invitation is coming from within ourselves. Within ourselves. An invitation is to come inside to see what is happening. And when we see what is happening, we realize, as Buddha said in the quality of the Dhamma, Pacchattam veditabbo vinyohi. We see everything within ourselves, and as the statement makes sense, okay? 예. 오케이, 나가네. 나가 දිගටම කරගෙන යන්න ආකාරය. ඇවුන්නද? එහෙම නාකාරය. ඇහුණ දැන් හරි නාකාරය. ඉස්සෙල්ලා එකපාරට මේ අර මේක මියුට් වුණ ස්පීකර් එක. එහෙම නාකාරය. දැන් හරි ඒක නාකාරය. එහෙනම් ඔහෙන් කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙන් වැරදිච්ච නාකාරය. සමාවෙන්න. දැන් කොතනද නතර වුණේ? නාකාරය අර කාරණා තුනක් නාකාර පැහැදිලි කරේ. ඔව් ඒ තුන දැන් පැහැදිලිද? එහෙමයි. නායකහරු එහෙමයි දිගටම නායකහරු දේශනාව කරගෙන යන්න පස්සේ නායකහරු ට්‍රාන්ස්ලේට් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දිගටම දේශනාව කරගෙන යන්න නායකහරු. නතර නොකරම? එහෙමයි. පැය භාගයක් දිගටම? එහෙමයි නායකහරු. ඒක හොඳයි. එතකොට තමයි මේකේ වරින් වර නතර කරන්න ගියාම if we stop and interrupt, very often the flow will be not smooth. In order to have a smooth flow, we have to continue our talk without stopping. Okay. When you receive an invitation, you ask these three questions, and the questions are coming from yourself. You have to look at yourself inside. When you look at yourself very honestly, sincerely, impartially, you see always things are changing within you. For instance, you breathe so many, 2,000 times we breathe every day. Why so many times? Because the breath is not permanent. We have to breathe, and the body, our cells absorb oxygen, then they will be hungry of oxygen, then we have to breathe again and again. The same thing happening throughout our life, from the moment we are born till we die. That shows what we experience is impermanent. We may have some ideas about it when we look around. That does not directly relate to our practice, our improvement of our wisdom. So we see our body, that is, breath is changing. At the same time, our feelings are changing.
feelings of the breath is changing. Our perception is changing. Our thoughts are changing. Our consciousness is changing. They always change. They never stay the same even for 2 consecutive moments. So, and therefore, we must understand when we ask this question, these 3 questions, answers will come from within, from ourselves. Never think anything in our life permanent. Everything is always is impermanent. So Buddha said in Bhadyagrata Sutta, Paccuppannañ yo dhammam tatta tatta vipassati. You see or we experience things happening all the time. Don't think of what happened in the past. Don't think what will happen in future. But look at what is happening here and now. Here and now. While you are listening to a sound, you hear the sound waves hitting your eardrums and disappearing. And that means sound is not something permanent. Breath is not something permanent. They are always changing. They change inside and express them outwardly. I remember sometimes people after about 20, 30 years after that they see me and they ask me, Bhanse, what happened? Have you seen a doctor lately? Because he has seen me changed. But I don't ask him the same question because he also has changed. But he doesn't pay any attention to this. These changes, this impermanence, expresses through our hair. We had very good, black, dark, strong, healthy, protein-rich hair. 30 years later, you see me, they turn either gray or there are no hair. We have bald head. And look at the skin. Wrinkles, eyesight is poor, hearing is poor, our smell is poor. We don't taste the same food. The very delicious food we had in the past is no longer delicious. And when we walk, we are wobbling. We have to use walking sticks. Very often we might fall. We cannot sleep and so forth. All these are the outer manifestation of inner changes. Impermanence. Everything inside has changed and they express outwardly. Then therefore we have to see, first we must understand our vision, our understanding is blocked by something called hindrances. Hindrances. There are 4 layers of defilements. First layer, which blocks our views, blocks our wisdom, understanding. First layer is called hindrances. Greed, anger, restlessness and worry, sleepiness and drowsiness, and doubt. And then we temporarily can overcome through the practice of meditation. But they rise again. And then again we overcome by practice of concentration, meditation, and then overcome them temporarily. Then they rise again. All these hindrances. Why they rise again? Underneath them there is another layer of
defilements. They are called fetters. Fetters. They are like a network of roots underground. Suppose there is a plant on the ground, we may cut it off and then afterward it grows again. And again we cut, again it grows again. Why is that? Because the network of root is existing under the ground. So long as those roots are there, the plants grow. And then we destroy those roots, network of roots. And still there are very tiny ones. They are called asava. Asava means influxes. These are just like in Sanskrit, asava, in Pali, asava means something that you brew, like you brew beer, whiskey, and so forth, hard liquor. You take all kind of things, maybe rice or whatever, put in a barrel, bury in the ground for a long time, and then we take it out. It gives you a very strong kick. It can knock you down because it is very strong. Likewise, there are certain defilements very fine under the letters. They stay over in our mind from life to life. They build up and continue to becoming stronger, and then gather strength like a snowball, become stronger and stronger and stronger, and then they remain underneath. They are called asava. Asava. Under them, there is another tiniest, subtlest defilement called anusaya. Anusaya means sleeping together with the other defilements. Anusaya. So, these are the things that block our understanding of impermanence. Although impermanence is taking place all the time, we don't see them clearly because of our these layers of defilements. Impermanence is not something that we learn from books, from somebody outside. It is always with us. So that is why when people see me after many years, they don't, because they were always looking outside. They don't look inside. Instead of asking me that question, they themselves must ask themselves these questions. They ask themselves these questions. So we are always changing. So Buddha asked us to stay on our field of body, feeling, consciousness, and mind objects. These are called 4 foundations of mindfulness. When we, in the 4 foundations of mindfulness, you see Buddha repeated the same statement 21 times. 21 times. I give you one example. When you pay attention to the body, every part of the body, inside and outside, they are always constantly changing. And therefore, Buddha said, seeing impermanence of the body within oneself, rising of the body within oneself, falling the body in oneself, and rising and falling in oneself. That means, for instance, take a breath. Breath is rising, breath is falling. That means breath is appearing and it is disappearing. And therefore,
Buddha said in Pali, Samudaya Dhammanupassava kasme viharati, Vaya Dhammanupassava kasme viharati. See the rising nature of the breath, falling nature of breath, and then rising and falling nature of the breath. When after saying rising, falling, why did he say rising and falling again? That means he said rising nature, falling nature, and rising falling nature. Why is that? Because when we breathe in, we understand the breath is moving in and disappearing. When we breathe out, breath goes out and disappears. Oh, what happened? Yeah, කාරණේ මොකද්ද? එහෙමයි. මොකද උනේ? okay. ඕකේ නෑ. I think it is better not to meddle with anything, just listen. Yes. So, I was saying, when we notice the breath rising and falling, we understand rising as rising, falling as falling, disappearing as disappearing, and then the Buddha is rising and falling. That means the breath is made up of very fine, tiny little waves of air. Waves of air. And these are little tiny waves of air also are changing all the time. This is called viparinama. Viparinama. Changing within themselves. And while changing it themselves, goes in and disappear. And when we breathe out, while changing out breath within itself and disappears. In order to show the finest changes in the breath, Buddha said 3 times, Samudaya Dhammanupassava, see the rising, Vaya Dhammanupassava, see the falling, and Samudaya Vaya Dhamma, rising, falling, and rising, falling. So, again he said, iti ajjattanga kaya kayanapasya, bahiddhava kaya. That means when one understands this, as I mentioned earlier, by coming and see, I said, come and see, come and see. When we experience it within ourselves and we have very good understanding, clear understanding, then we can universalize our experience. Some people call it inferential insight. That means what happens to me happens to you, happens to others. What happens to me is not something unique. Therefore, it is universal experience. What is universal? My body is feeling, your body also is feeling at the same time. My perception, my thought, my consciousness are changing. Moreover, they are changing simultaneously. They don't have agreement that you like to say that you change first and then I change later. Not like that. Everything is changing simultaneously all the time. We can notice only change of one thing, but at the same time other things also change. For instance, we experience the change of feeling. While we are experiencing change of feeling, noticing the change of feeling, perception, thought, consciousness also are changing. Contact, feeling, perception, thought, consciousness also are changing at the same time. And that is happening to me as well as to others. Therefore, Buddha said, seeing these things happening to you and then become aware of the same thing happening to others. This way, friends,
This is a very deep comparison. Normally, people compare themselves with others, their achievement, their height, their color, their bank account, their family member, their skills and so forth, they compare with others. In this respect, in the meditation, especially when we begin to see impermanence, we compare our bodily feelings and perception changing and the changing of the same thing in others. Their bodies, feelings, perception, thought, consciousness, contact, all these change just like they change in me. In this respect, we are not different. We are not different. We all are the same. And therefore, we all are called conditioned things. Conditioned things. Conditioned things means things that are previously conditioned. They are called in Pali sankhara. Sankhara. And Buddha said there are three characteristics of sankhara. That is, their rising is visible, falling is visible, and altering is visible. They are called sankata lakkanani, uppado panyayati, vayo panyayati, titas anyatattang panyayati. Rising is visible, falling is visible, and alteration in between is visible. And that is what is happening to me, and that is what is happening to you. So we all are made up of elements. All the elements are impermanent, and the body made up of elements, therefore, also is impermanent. So Buddha said, keep looking at them, become aware of them. And sometimes Buddha used very beautiful similes to illustrate very fine points of Dhamma. One simile he used you can see it in Samyutta Nikaya, quail and hawk. Quail is a very tiny little bird. Hawk is a very big bird. So one day, when this little hawk was sitting on a clod of mud, little block of mud in a field, hawk came and grabbed this little quail. And then the quail began to cry. Oh, this is my unfortunate day, my unlucky day. Had I been in my own ancestral field, this hawk will not be matched in fight. I can defeat him in fight. This hawk thought, gee, this fellow is in my mouth, and still he is challenging me to defeat in a fight. So he asked the quail, well, where is your field? You said, if you were in the ancestral field, you would defeat me in a fight. Now, where is your ancestral field? He said, he pointed out a newly plowed field with big clots of mud. And he said, that is my ancestral field, that field with newly plowed with big clod of mud. So Hawk said, okay, I take and drop you there. But remember, I will come back again. Next time you cannot boast like that. I catch you and swallow you. So he put him over there. Next day, this quail came out and sat on the cloud of mud and basking in the sun. Then Hawk came. As Hawk was coming down,
the little quail very quickly went under one of the clods of mud and hid there. Hawk came, he could not find him. So the quail was familiar with his field and he knew how to hide. He hid himself under a cloud of mud. Buddha says similarly, monks, if you stay on your own field, ancestral field, Mara cannot get you. Mara means defilements. What is our ancestral field? Our ancestral field is these 4 foundations of mindfulness. Practice mindfulness. When we practice mindfulness, no defilements can take us away. Defilements, Mara is the personification of defilements. Defilements cannot invade our mind. They cannot sneak into our mind. We remain mindful. Therefore, friends, that is why Buddha said, come and see. Don't go outside in order to understand, in order to liberate yourself, to get rid of your defilements. And for this reason, Buddha gave very, very subtle teachings. One, I think I like to, after this simile, this example, this section of my explanation, I think I must end the talk so that you will have time to translate. Buddha said, when we see things, we have to listen to it very carefully because this is very, very subtle. Seeing things, you must know only seeing. Hearing things, you must know only hearing. Tasting, just become aware of taste. Smelling, become aware of smell. Touching, you become aware of touch. What does it mean? When we see, we know that we are seeing. When we hear, we know that we are hearing, and so forth. The deep meaning is, friends, when we hear something, don't divert your attention from hearing to something else. Pay 100% attention to the sound you hear. And when you hear a sound, you feel, you understand, mentally you will see, feel the sound waves. Sound waves. Sound is not one solid cylindrical object. Sound is made up of tiny little waves. And then each wave is changing. New wave arises. It happens so quickly. This is called santati, flow. This is called santati ghana. The impermanence is covered, camouflaged by this continuous flow to make it appear to be solid. There is nothing solid. Even the sound, sometimes people might think it is something solid. There is nothing solid. Everything is made up of these tiny little minute waves of air, water, fire, earth, and all. Even the tiny little sound wave is made up of 4 elements. So Buddha said, pay total, mindful, undivided attention to what you experience. There you can see the truth of impermanence. Impermanence.
it is subtle, at the same time it is very gross. We see the gross level of impermanence, we don't see the subtlest level of impermanence until we develop our mind, become mindful. So friends, I think this, I must end the talk like this, because your time you may be getting close to 11 now, 10:40 or something. Then you may translate the rest. And I wish you very, very wonderful, happy, peaceful, good night. Okay? Oh, thank you, Bante. The interpreter is unable to continue due to urgent matters. We apologize for the inconvenience. After the Dhamma talk concludes, Jung Hyung-min will provide a summary. Also, if you have questions and if you have enough energy to ask me a question and listen to the answer, then you may do so. Otherwise, I close it on my side. 누가 정리를 좀 하셨어요? 예. 제가 담마키테 스님께 전화 받아서 예. 중간에 조금 들은 거, 큰 스님 영어가 명료하게 안 들려서 제가 들은 것만 조금 말씀을 드려도 될까요? 약간 예, 말씀하십시오. 네. 아니, 저도 스님께서 통역해 주실 줄 알았더니 이게 이렇게 통역하는 게 쉬운 일이 아닌데, 어쨌든 제가 듣고 좀 적어 놓은 거 좀 한참 지나서 적었지만은 조금만 말씀드리겠습니다. 오늘 이제 무상에 대해서 법문을 해주셨는데, 처음에 하신 말씀 기억나는 것은 모든 것은 항상 변함없이 변한다. 우리말로 하니까 항상 변함없이 변한다. 이게 이제 무상에 대한 기본적인 가르침이었고, 그 다음에 이제 담마, 부처님의 불법성 3보에서 담마의 6가지 덕목을 말씀하셨는데, 그 법의 덕목은 수와카토 바가와타 담모에서 잘 설해진 부처님의 법, 그 다음에 와서 예힙하시고 와서 보라고 할 수 있는 것 해가지고 6가지 덕목이 있는데, 그 중에서 커멘시 와서 보라고 할 수 있는 덕목이 있는데, 이 덕목은 초대에 맞습니다. 그래서 누군가가 초대해서 그 말을 갖다가 초대를 받았고, 그리고 뭔가 보아야 하는데, 이것은 밖에 있는 뭘 보라고 하는 것이 아니라 자기 내면에 스스로가 내면의 어떤 경험들에 대해서 보라고 하는 그런 말씀이다 라고 이렇게 말씀하시면서 무상을 밖에 있는 사물을 이렇게 무상하다고 보는 게 아니라 자기 내면에 경험하는 것들을 무상하다고 끊임없이 봐야 된다고 하셨고, 그 다음에 이제 거룩한 지복한 하룻밤의 경이라는 경전이 있습니다. 마찌마니카야의 유명한 경전인데, 거기서 부처님께서 과거는 이미 지나갔고 미래는 오지 않았고 현재 일어나는 담마들은 항상 일어나는 그곳에서 윗바사티 통찰한다. 그게 이게 윗바사나 하는 방법이고, 또 무상을 통찰하는 바로 그 방법을 그 경전에서 지복한 하룻밤경에서 말씀하셨기 때문에, 이 경전을 스님께서 인용하시면서 과거 지나간 것이나 올 것이 아니라 지금 여기서 우리 몸과 마음에서 순간순간 발생하는 바로 그곳에서 현상들, 담마들을 통찰하라, 이런 말씀을 하셨고, 그 다음에 이제 호흡 명상에 대한 말씀, 아나파나사티에 대한 말씀하시면서 호흡이 일어나고 사라지고 또 일어나고 사라지는 것을 순간순간 관찰하라는 말씀, 호흡 명상과 연결시켜서 무상에 대한 관찰을 말씀해 주셨고, 그 다음에 이제 오온의 관찰, 무상을 관찰할 때 자기 자신의 내면도 관찰하지만은 자기의 몸이나 느낌이나 또는 인식 판단 또는 생각이나 이런 것들이 끊임없이 생겨나고 사라지는 것을 자기 내면을 통해서 관찰하게 되면 타인의 오온도, 타인의 몸과 마음의 경험들도 그렇게 나와 같이 똑같이 변한다는 것을 알 수 있게 된다. 그래서 우리 모두는 이러한 변화 속에 있고, 이 변화하는 것들은 모두 이제 조건 지어진 것들,
쌍카라라고 하는 조건에 의해서 생겨난 것들은 모두 변화한다. 이 쌍카라의 세 가지 특징이 생겨나는 것, 사라지는 것, 다른 것이 되어가는 것, 변화하는 것이다. 이렇게 설명을 해주셨어요. 그리고 모든 엘레멘트들, 요소들은 전부 무상하다. 이때 엘레멘트는 기본적으로 뭐 4가지 엘레멘트 하면은 지수화풍 4대로 얘기할 수도 있고, 우리가 몸과 마음에서 경험하는 모든 것이라도 할 수 있는데, 결국은 이 모든 요소들이 끊임없이 생겨나고 사라지고 변해가는 것을 끊임없이 관찰하라는 것, 이 말씀해 주셨고, 그 다음에 말룬키아푸타 큰 경이라는 경전에서 이제 부처님께서 윗바사나 하는 방식에 대해서 말씀하셨는데, 볼 때는 단지 보기만 하라, 들을 때는 단지 듣기만 하라, 또 맛볼 때 또는 감촉을 느낄 때, 또 마음속으로 뭐 인식할 때는 단지 그 순간순간 안이비서신의가 각각 작동할 때는 바로 그 사실들을 그때그때 보고 듣고 냄새 맡고 맛보고 감축하고 마음속으로 아는 것, 그 순간순간을 끊임없이 관찰하라고 하는 그런 가르침이 이제 말룬키아푸타 큰 경에서 나와 있으니까 그 경전 인용하시면서 말씀하셨고, 무상은 끊임없는 흐름을 말한다. 그리고 어떤 것도 견고하지 않다는 것, 지수화풍의 모든 육체적인 경험도 다 무상하고, 또 미세하거나 거칠거나 모든 것들은 전부 다 무상한 것이니까 그 어떤 것들도 이제 이 견고한 것이 없다는 그러한 입장에서 우리의 몸과 마음과 타인의 몸과 마음의 경험들을 무상하게 보라고 하는 그런 가르침으로 이렇게 저한테는 들렸습니다. 제가 통역을 뭐 제대로 그런 생각이 아니라 그냥 넋놓고 듣고 있다가 중간에 우리 담마키테 스님께서 간단하게라도 요약해서 좀 얘기해달라 해서 간단하게 제가 들린 것만 요약해 드렸으니까 뭐 부족하더라도 나중에 또 스님 법문을 영어로 또 천천히 들으면 또 들을 수 있을 거예요. 네, 네. 네, 교수님 고맙습니다. 갑자기 말씀드려서 사실 저희가 이제 번역 과정에서 좀 사정이 생겨서 이거 좀 귀한 법문인데 너무 양해 부탁드리겠습니다. 그래서 저희가 이 스님께 말씀하셨던 거를 영어로 다 테스트를 받고 그다음에 번역해서 이제 책자 조금 만들 거거든요. 예, 책자 만들면 카페에다가 올리고 그리고 많은 분들한테 이제 공유를 하겠습니다. 대신 우리가 처음 하다 보니 이렇게 조금 이제 이런 문제가 있는데 앞으로 이제 잘 해야 될 것 같습니다. 일단 네, 질문 같은 거, 네네. 네, 오늘 번역상의 아, 문제로 불편을 끼쳐드려서 죄송하다는 말씀 드리겠습니다. 그리고 너무 잘 요약해 주신 김재성님께도 감사의 인사 전합니다. 이렇게 귀한 본문을 직접 들을 수 있어서 너무나 감사하고 뜻깊은 시간이었던 것 같습니다. 좀 아쉬움이 남지만, 네. 그러면 질문 하나 나와 그리고 우선 그럼 질문을 먼저 하고 명상 시간을 가질까요, 스님? 네네네네. 예, 알겠습니다. 그러면 궁금하신 점이 있으면 있으신 분께서는 여기 음소거를 누르시고 질문해 주시면 됩니다. 네. 아니면 채팅창에 질문을 남겨주셔도 되는데요. 질문하고 싶으신 분 계실까요? 질문 하나 올라와 있어요. 예, How should we 채팅창에 있어요. practice? 네네. 예. 예, 나이가 한드네, 나이카르네 අවසරයි. මේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා දෙන නායකහරනේ මේ chatting room මේකේ තියෙන්නේ message එකේ. ඒක කියවන්නද කොහොමද නායකහරනේ? chat box එකේ තියෙනවද? එහෙම නායක. ඉංග්‍රීසි වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්තිමේටම ඔය chat chat box. box එකේ අන්තිම කෑල්ලේ සමාධි and vipassana. How should we practice samadhi and vipassana? Is there any priority steps or order to practice? Thank you. That is the question, right? Yeah. Okay, that's a good question. Now,
Samadhi or samatha are two sides of the same coin, I say, because samatha is concentration meditation. When you concentrate, you take one object and focus your mind on that particular object, like the breath. And then you may overcome your hindrances, as I mentioned earlier, greed, hatred, sleepiness and drowsiness, restlessness and worry, and doubt. These are called hindrances. When you sit to meditate, as your gross breath becomes subtler and subtler and subtler, you may feel sleepy. So you have to overcome sleepiness by visualizing bright light. When you have restlessness and worry, you just forget the past, forget the future, but bring the mind back to the breath. When you have greed, you see the greed is always painful. It has danger of impermanence, unsatisfactoriness, and therefore greed always is a very dangerous thing, and see the disadvantage of greed and get rid of it. When hatred arises, also you can see hatred is another dangerous thing that can hurt you, hurt others, injure you, increase your blood pressure and so forth. You get rid of hatred by practicing metta, loving friendliness. Then doubt, when doubt arises, you think of the Buddha. Buddha is the best, the highest, greatest enlightened being ever born on earth. And we have very deep trust in the Buddha. So overcome these doubts and return to your breath, and you practice and practice, paying attention to the breath. You gain concentration. That concentration has 5 qualities: initial application, sustained application, joy, happiness, and concentration. These are the 5 qualities. Then you are what you call in jhana, concentration, meditation. Jhana also has 4 levels, material jhana, and there are 4 levels called immaterial jhana, altogether 8. The highest of them is neither perception nor non-perception. That is your concentration path. You practice, that's called samadhi method. For vipassana, you don't need one particular object. Any object you can use. All you need is your body, feeling, perception, thought, and consciousness. We have this. They are called 5 aggregates. And for vipassana, any part of the body, we can focus the mind and see them under the light of impermanence, unsatisfactoriness, and selflessness. Whatever is impermanent, everything is impermanent, as I said. That is the beginning of vipassana meditation. Vipassana meditation means seeing impermanence, unsatisfactoriness, and selflessness, called anicca, dukkha, anatta in Pali. Seeing these 3 things in everything. And then Buddha said, whatever is impermanent is unsatisfactory. Yadaniccan tan dukkha. Dukkha means unsatisfactory. Whatever is dukkha is without self. Yada yan dukkham tadanattam. Whatever is dukkha is without self. Then you will see that this is not I, this is not mine, this is not myself. Any particular part. Netang mama, ne sohamasmi, na me so atta. These are the counterpart of tanha,
Man, ditti, tanna is craving. Craving. Man means conceit. Ditti means wrong view. For overcoming tanna, we said, this is not mine. This is not mine. This is not mine. That to overcome tanna, craving. How can you say this is not mine? Because this is impermanent. I have no control over that. And this is not mine. This I am not. I am not this particular thing. I am is a conventional term we use to express our ideas. Otherwise, there is no I to say I am. And this is not myself. If there are no self means that there is no overlordship to control anything. And therefore, when we see impermanence, unsatisfactoriness, selflessness, we can say to ourselves, this is not mine, this I am not, this is not myself. And this way practicing is called vipassana meditation. Vipassana, vi means very special, passana means seeing. We see in a very special way. What is the special way? The special way is the way that not ordinary people see. That special way is to see not with eyes. Everyone sees with eyes. That is general way, not special way. That is not special. What is the special way? Seeing with wisdom, with the wisdom eye. Seeing with wisdom eye, anicca, dukkha, anatta is a special way. Anicca, dukkha, anatta, where we see them? We see them in our body, in our feelings, in our perception, in our thoughts, in our consciousness. These are all we have, 5 aggregates. We see their impermanent, unsatisfactory, selfless nature. That is vipassana practice. Why do we want to do that? We want to get rid of our tanna, craving. Craving is the cause of suffering. According to the Four Noble Truths, craving, desire, greed is the cause of suffering. If you want to get rid of suffering, we must get rid of cause of suffering. The desire, greed, clinging, craving. And therefore, when we see people practice vipassana, we get rid of craving. And also we get rid of ignorance, because ignorance is called view, wrong view, ditti. So we want to get rid of our craving and wrong views, and mana, conceit. Mana will be destroyed only when we attain full enlightenment, arahanthood. That is the last subtle, one of the last 5 subtle fetters. Rupa raga, mana, uddhacca, avidya. Mana is one of the subtle fetters that we have to overcome to attain full enlightenment. And therefore, for this reason, we practice vipassana. Samatha practice, you gain concentration, and no matter how long you practice concentration, how long you live with concentration, how many lives you live in concentration, how many planes you exist in with concentration, you will not be free from suffering. Long before Buddha came into existence, there were many, many people who practiced concentration. They never attained enlightenment. Why? Because they did not practice vipassana. They even did not know what vipassana is. When Buddha came into existence, he discovered vipassana. And that is his very special discovery. That's what he said in Dhammacakkappavattana Sutta. Evanti pariyatvan dvasagar atapagata jnana sangam. I have met
uh, heard this before. This Dhamma Anusutang Pubbeshu Ananusutesu Pubbeshu Ananusutesu Dhammesu. Previously, nobody has taught him, nobody knew about it. This was the brand new, fresh discovery of the Buddha. What is that? Vipassana meditation. And Four Noble Truth, Noble Eightfold Path, through the practice of Vipassana, he discovered and got rid of his suffering and attained full enlightenment. Therefore, enlightenment path is Vipassana path. Tranquility path is Samatha path, Samadhi path. So that is the difference. Okay? So you can practice both. You can practice both. One time when you sit to meditate, you can gain concentration, then practice concentration. Next time you sit to meditate, you cannot gain concentration, then you can practice Vipassana. When you cannot gain concentration, practice Vipassana. When you can gain concentration, practice concentration. So you can alter this according to the time, place, mood, temperature, and so forth. You can alter. But you have to practice both. When you practice concentration, you gain wisdom. When you practice wisdom or Vipassana, when you practice Vipassana or gain wisdom, you practice concentration. Therefore, there are four methods. They are called in Pali, Samatha Pubbanga Vipassana, Vipassana Pubbanga Samatha, Yoganadha, and Intern Ajjatan Sannisidana. Samatha Pubbanga Vipassana means you practice Vipassana preceded by Samatha. Or you practice Samatha preceded by Vipassana. Vipassana Pubbangama Samatha. Second method is called Yoganadha. You combine both together. Third method is without any of these things. You see internally inside yourself, things are settling, mind is settling, becoming calm, relaxed, peaceful. Your defilements slowly disappear. That is called ajjattam sannisidana. You can see this expression in Dvedha Vitakka Sutta in Majjhima Nikaya. Dvedha, two kinds of thoughts, is translated into English. Two kinds of thoughts. Dvedha Vitakka. Dve means two, dha means twice, vitakka means thought. Two or double, two kinds of thoughts. Discourse, two kinds of thoughts. This last term called Ajjatan Sannisidana, this particular phrase, line, you can see in that particular discourse. So there are four methods. Tranquility preceded by insight, insight preceded by tranquility, combination of both, and internal settling the mind. These are the four methods. I think, friends, this may be enough on my part, and I'm glad that you all came and asked very good question. And I close my section, my screen now. නායක හඳුරන්නේ සමාවෙලා නායක හරනේ මේ විනාඩි 5ක් විතර අපි නායක හරුත් එක්ක මේ භාවනා කරන්න කැමැති ඉන්න නායක හඳුරෝ. ඒ නිසා මේ අපි හැමෝම නායක හඳුරත් එක්ක එහෙම කරලා ඉවර කරන්න. භාවනා කරනවා එක. එහෙම නායක. 新に選んで명상 좀 하면 좋겠다고 말씀드렸거든요. 이제 사실 이제 스님 1시간 지냈으니까, 그래서, 저희가 아까 이제 질문하신 거, 우리 거기 번역 좀 필요하겠죠? 제가 조금 설명해 드릴게요.
네네, 교수님, 네네. 그 질문하신 분이 어떻게 삼매와 위파사나를 닦아야 합니까? 무엇을 먼저 닦아야 되는지, 단계가 있는지, 또는 수행의 순서가 있는지 이렇게 질문했고, 아주 좋은 질문이라고 스님이 말씀하셨고, 스님이 이해하시는 설명이 지금 사마타 위파사나에 대한 전체 설명을 다 하셨어요. 그래서 쭉 그냥 제가 기록한 거 말씀드릴게요. 이 두 가지 수행은 하나의 수행의 두 가지 어떤 방식이다. 사마타는 집중 명상이고 하나의 대상에 집중하는 명상이고, 예컨대 호흡과 같은 대상에 집중하는 명상이라고 하셨고, 이것은 다섯 가지 덮개, 욕망, 분노, 그 다음에 혼침과 수면, 들뜸과 우울, 의심을 이제 극복하는 그러한 수행이다. 그리고 이 다섯 가지 덮개에 대한 각각의 가라앉히는 방법에 대한 설명을 좀 해주셨고요. 그 다음에 5개를 극복하고 다섯 가지 덮개를 극복하면은 다섯 가지 선의 구성 요소인 일으킨 생각, 지속적 고찰, 기쁨과 행복과 마음의 집중이 갖춰진다. 이렇게 다섯 가지 선의 구성 요소가 갖춰지면은 이제 색계의 삼매에 들어가서 색계의 초선, 이선, 삼선, 사선과 무색계의 사정, 공무변처, 식무변처, 무수유처, 비상, 비비상처까지 이렇게 닦을 수 있는 게 삼매의 길이다. 이렇게 말씀하셨고, 위파사나는 우리의 신수신법의 모든 대상, 몸과 마음의 모든 대상을 어떤 것이라도 관찰하면 된다고 말씀하셨고, 그것은 무상고 무아의 입장으로 관찰하는 것이다. 무상을 변하는 것, 임퍼먼스는 불만족스러운 것, 무아는 자라고 할 만한 것이 없다는 것, 이렇게 말씀하셨고, 무상을 관찰하는 것이 위파사나의 시작이다라고 말씀하셨으며, 무상한 것은 괴로움이고 괴로운 것은 무하다라는 논리로서 경전에서는 설명하고 있고, 무하는 나가 아니고 나의 것이 아니고 나의 자아가 아니라는 것을 이제 지혜로서 꿰뚫어 보는 것이다라고 말씀하셨습니다. 그래서 사견과 그 다음에 가래와 그 다음에 암안심, 마나, 악연, 암안심을 전부 다 극복하는 것이다 말씀하셨는데, 윗바사나 할 때 위는 특별하게 빠사나는 보는 것이다. 이것은 보통 사람들이 보는 것과 다르게 지혜의 눈으로 보는 것인데, 지혜의 눈으로 무엇을 보느냐? 무상고 무아, 오온에 대해서, 우리의 몸과 마음의 모든 경험에 대해서 무상고 무아로 보는 것을 윗바사나라고 한다 말씀하셨고, 그래서 가래라고 하는 것, 그 다음에 욕망, 무명이라고 하는 잘못된 견해, 그 다음에 아만이라고 하는 이 세 가지를 전부 다 소멸시키는 그것이 바로 윗바사나를 통해서 가능하다. 아만심은 아라한에서 모두 소멸하고, 아라한에서 소멸되는 다섯 가지 오상분결이라고 하는 번뇌가 있는데, 그 중에 하나가 아만심이다. 색계에 대한 가래, 무색계에 대한 가래, 그 다음에 아만심, 들뜸, 그 다음에 무명이라고 하는 이 미세한 번뇌들이 아라한이 될 때 모두 사라진다. 이렇게 말씀하셨고요. 사마타로 집중을 기르는데, 사마타로는 괴로움에서 벗어날 수 없다. 윗바사나를 닦아야만이 괴로움에서 벗어나고, 이 윗바사나야말로 부처님께서 발견하신 그러한 지혜이고, 이것이 초전법륜경에서 자세하게 설명되어 있다고 말씀하셨습니다. 이전에 없었던 것을 부처님께서 깨달으셨다고 말씀하셨고, 그래서 깨달음에 이르는 길은 윗바사나의 길이고, 마음의 고요함, 안정에 이르는 길은 사마타의 길이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 이 둘을 닦는 방법은 양구타라니카의 이 네 가지 방식으로 닦는데, 사마타를 먼저 닦고 윗바사나를 나중에 닦는 방법, 윗바사나를 먼저 닦고 사마타를 나중에 닦는 방법, 사마타와 윗바사나를 결합해서 닦는 방법, 그 다음에 수행하다가 법에 의한 들뜸이 일어났을 때 내적으로 안정을 찾고 깨달음에 도달하는 방법이 있는데, 이 네 번째 것이 이제 마츠마 니카야의 제가 듣기로는 위타카 산타나 수타라고 하는 그 맞죠? 위타카 네네. 네, 산타나 수타라는 경전에 네 번째 이 मैं लेक्चर 길에 करते 대한 ना 설명이 되어 있으니까 अगर ट्रांसलेशन करना है अगर प्रश्न उत्तर मैं लेक्चर करते ना मन नतर करना या लेक्चर नायकर उत्तरे नायकर में ट्रांसलेशन करना मुकद्दे नायकर उत्तरे ट्रांसलेशन करना ट्रांसलेट करना इवरदे 이വ에게 난 나यकर 네 말. हाँ होता 네. 맞죠. 네, 네. 이 경전을 보면은 이 네 번째 내용에 대해서 자세한 설명이 있다라고 말씀하셨습니다. 네. 이상입니다. 네, 네.
නායකහරු ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කරා නායකහරුනේ. එහෙනම් විනාඩි 5කට විතර නායකහරු භාවනාවේ නිරත වෙන නායකහරු. හොඳයි. 명상 මේක අපි අපේ භාවනාවට ගන්න කෑල්ල දාලා එහෙමයි. කාටත් ඒක පෙන්වන්න දීලා ඔන්න ඕකනේ. එහෙමයි. Okay. Now friends, let us do some meditation. We always start our meditation with metta recital, and it is on the screen, you all can see. And I recite it, you listen to it, and then I speak only very few words as a form of instruction, and then meditate together. May all beings be happy and secure. May all beings have happy minds. Whatever living beings there may be, without exception, weak or strong, long or large, medium, short, subtle or gross, visible or invisible, living near or far, born or coming to birth, may all beings have happy minds. Let no one deceive another, nor despise anyone anywhere, neither from anger nor ill will should anyone wish harm to another. As a mother would risk her own life to protect her only child, even so towards all living beings, one should cultivate a boundless heart. One should cultivate for all the world a heart of boundless loving friendliness, above, below, and all around, unobstructed, without hatred or resentment. Whether standing, walking, sitting, lying down, or whenever awake, one should develop this mindfulness. This is called divinely dwelling here, not falling into erroneous views, but virtuous and endowed with vision. Removing desire for sensual pleasures, one comes never again to birth in the womb. Okay, with this metta thought, we start our practice. Now, at this time, sit in upright, relaxed position and closing your eyes, focusing your mind on the breathing. Breathe very slowly and deeply until your entire lungs are full of breath. The diaphragm goes way down, leaving more room in lungs to breathe in. Breathe very slowly. Breathe out very slowly. Take deep breath and breathe out slowly. Let carbon dioxide build in your lungs as you breathe out. When there is a lot of carbon dioxide in your lungs, your arteries, capillaries, all blood vessels will be dilated. When they are dilated, they have large space for blood to flow through very easily. As you breathe out, this is what happens. When you breathe in, you get a lot of oxygen into your lungs,
and they go to heart. Heart pumps throughout the body and let the blood flow through arteries and capillaries. They all are tubes, tiny tubes through which blood flows. So, for this reason, slowly breathe in and slowly breathe out. Maybe 6 inhaling, 6 exhaling per minute. That slowly we breathe in, slowly we breathe out. When the lungs are tired, then the breath will be little faster. Becoming aware of that, breathe in and breathe out. Okay. By means of these meritorious deeds, may I never join with the foolish, may I join always with the wise, until the time I attain Nibbana. May the suffering be free from suffering. May the fear-struck be free from fear. May the grieving be free from grief. So too may all beings be. From the highest realm of existence to the lowest, may all beings arisen in these realms, with form and without form, with perception and without perception, be released from all suffering and attain to perfect peace. Excellent, excellent, excellent. 예, So, 사도, 사도. dear friends, today, this morning, I start my 3 months seclusion. I have turned off my computer, but Bhante Saddhaji said that I have a talk to you all, and therefore he turned on the computer and gave this little talk. And I will start my regular weekly Zoom talks next year after the 15th of March. So until then, I go to my personal seclusion for 3 months. And this is my last talk for this year. And thank you for participating and your contribution, your interest in sharing Dhamma, spreading Dhamma, and may you all attain liberation. Thank you. 사도, 사도, 사도. 스님께서 사실 앞으로 이제 3개월 동안 이제 스님 집중 수행 들어갑니다. 오늘 사실 이제 오늘 오전부터 이제 들어가게 돼 있거든요. 그래서 오늘 법문 끝나면 스님께서 이제 어떤 법문이나 그런 것들 이제 3개월 이후에 이제 3월 달에 시작을 하실 겁니다. 그래서 이제 오늘 저희가 너무 복이 많아서 공덕이 많아서 스님의 이제 마지막 올해 하시는 마지막 법문이 대한민국을 위해서 그리고 불자들을 위해서 하셔서 너무 기쁩니다. 그래서 우리 모두가 큰 스님 또
사실 엊그저께 근스님의 생신이었습니다. 96세의 생신이었습니다. 그래서 저희 모두가 근스님께 더욱더 건강하시고 불법을 오래오래 우리한테 가르쳐주시길 기원하는 마음으로 우리 스님께 세 번 이제 안전 자리에서 삼배를 올려서 마무리하겠습니다. 네. Vinayaka Hamudro Niduk Nirogi Bhave Chirajivana Salasewa බොහෝ කාලයක් අපිට ධර්මයෙන් අර්ථයෙන් අනුශාසනා කරන්නට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවන සැලසේවා කියලා අපි හැමදෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු. එහෙනම් තෙරුවන් සරණ මම මේක වහන්න හොඳේ. එහෙමයි අවසරයි. අර මහත්තයා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ද? ප්‍රොෆෙසර් 김재성 감사합니다. 제순 킴. Yes, Professor. Bhante. Okay, thank you, Professor, for Thank you very translating much. my talk. And I close the screen, okay? 네. 여기 You are very 질문, wonderful. 일반적인 질문 하나 할 수 없을까요? 지금은 Yeah? 스님 그 질문 나ය가를 매 ප්‍රශ්නයක් අහන්න ගියක මම ප්‍රශ්නේ 나යක නැවත වෙනව එවන්න 나යක පස්සේ තොරතුරු දාගන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න ගියක කතා කරනවා 나යකන් වෙනම එවන්න මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? 그 질문이 뭔지 여쭤보시거든요. 저기 제가 그 마무리 그래서 그 간다빠에 대한 건데요. 예? 간다빠, 스리랑카의 간다빠. 네네. 네네네. 죄송합니다. 제 발음이 좋지 않아서 네네네. 스리랑카에 지금은 돌아가시고 안 계시는데 와하라카 테로라는 큰 스님이 계셨대요. 네. 와하라카. 네네네. 그리고 그 아란이셨다고 그냥 사실인지 모르지만 그렇게 그 들었습니다. 근데 그 스님께서 그 스님의 그 법을 잘 이해하신 분이 스리랑카 출신의 그 미국에서 물리학을 전공한 박사님이 계셔서 지금 퓨어 담마라는 인터넷 사이트를 운영을 하고 있는데요. 그 영어로 된 거를 우리나라 그 불자님께서 쭉 한글로 번역해서 우리에게 알려주는데, 근데 우리가 기존에 알고 있던 테라와다 불교에서 얘기하는 것과 많이 같은데 좀 다른 게 몇 가지 있어요. 그 중에 하나가 간다빠라는 걸 얘기하면서 이 간다빠가 우리가 알기로는 간다빠 말고 우리가 이 생을 끝나고 다음 생에 다시 뭔가 마음이 재생 연결식이 있게 될 때 그때 간다빠가 필요한데 그 간다빠를 이 스님께서는 아하라카라는 스리랑카의 스님께서는 이 우리의 육체를 닮은 정신적인 몸이 있어서 그 정신적인 몸이 보이지는 않는데 우리 죽을 때 바로 다음 생으로 새로운 뭔가 마음이 나오는 게 아니고 네네, 그 무슨 말인지 이해되는데. 그래서 그 스리랑카에 계셨던 분이라 그래서 네네. 이게 지금 좀 혼란스럽게 하고 있어서요. 이 부분에 대해서 조금 혹시 아시는 바가 있다면. 네네네. 일단 스님한테 제가 그 양해 구해서 제가 좀 말씀을 스님한테 말씀드리겠습니다. 나이가 함드로네 앞에 나이가 두매 කතා කරේ මේ අර වහරක හමුදුරන්ගේ ධර්ම දේශනා 나이가 하루 다나네 වහරක හමුදුරෝ අහලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ අර මේ ධර්ම දේශනා අර ඒක ඉංග්‍රීසි වල ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා තියෙනවා මේ ඒක කොරියන් වල ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා තියෙනවා සමහර තැන්වල. ඉතින් ඒ කට්ටිය අර විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒකෙදී අර මේ ගන්ධර්ව ගැන කියන්නේ මේ ගන්ධබ්බයා ගැන නායක හඳුනේ සටහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා මේ ලංකාවේ හාමුදුරු කෙනෙක් නේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ තේරවාදයට ටිකක් වෙනස් දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොමද කියලා
අහනවා නායක හඳුනන්නේ. ඒකේ වහරකගේ දේශනා ගැන ලංකා පුරාම විරුද්ධ මත තියෙන්නේ. එහෙමයි. එයා ලංකාවේ වුණාට තේරවාද කියලා කිව්වට එහෙමයි. බොහෝ විට තේරවාදයටවත් බුද්ධ ආගමටවත් නොගැලපෙන බොහෝ දේවල් කියනවා. එහෙමයි. ඔය කියපු කාරණේ මොකක්ද කියන්න මන් දන්නේ නැහැ. එහෙමයි. මේ ගන්ධබ්බ කතාව ගැන මොනවා කිව්වද කියන්න දන්නෙත් නැහැ. එහෙමයි. එහෙම නොදැන උත්තර දෙන්න අමාරුයි. එහෙමයි. එහෙම යමක් කියනවා ඒකට එයා නෝනට කියන්න පස්සේ ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා අපට ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරලා ඊමේල් කරලා එවන්න කියලා. මම උත්තර 아, දෙන්න. 네. 스님께서 말씀하시는데 사실 이 와하라카 스님이 사실 그 스리랑카에서 인정을 못 받고 계시는 스님이라고 말씀하시고 스리랑카 전통 불교에서는 인정 못 받고 계시고 그리고 이 스님이 그 하시는 말씀이 스님이 이제 듣기로는 그, 뭐라 해야 되나 그 불교의 우리 불교 전통의 아닌 말씀도 하고 계시고 그리고 이제 그 이교도적인 말씀도 포함되어 있다라는 말씀하시거든요. 그래서 아까 하셨던 이제 질문이 스님께서 정확히 그 간담바에 대한 스님이 어떤 말씀하신지는 본인이 들어보지 않아서 그거를 말씀하기는 어렵다. 어떤 뜻인지 그리고 어떤 말씀인지 하시는 어렵고 그리고 그 질문에 대한 만약에 그런 이야기에 대한 질문이 그 답변이 필요하시면 그 영어로 그 스님한테 이메일 보내주시면 스님께서 그걸 보시고 답변을 하시겠다고 말씀을 하십니다. 예, 고맙습니다. 나중에 좀 네. 이메일 좀 알려주십시오. 네, 이메일 알려드리겠습니다. 이메일로. 네, 네. 네, මම එහෙනම් 감사합니다. ක්ලෝස් කරනවා හොඳේ. එහෙම නායකර අවසරයි අනේ බොහොම පින් නායකහර වටිනා කාලය එහෙමයි අවසරයි. හොඳයි ඈ. එහෙමයි. 예, 수자님 마무리해 주세요. 네. 예, 그 귀한 본문을 전해주신 큰 스님께 다시 한번 감사의 말씀을 올리고요. 이러한 소중한 자리를 마련해 주신 담마키티 스님과 존경하는 승가, 그리고 늦은 시간까지 함께해 주신 모든 분들께도 감사 인사드립니다. 이 자리에 함께해 주신 모든 분께서 알아차림으로 괴로움에 소멸인 열반에 도달하시길 기원합니다. 부처님의 마지막 유언을 함께 독송하는 거로 오늘 이 자리를 마무리할까 합니다. 제가 먼저 독송하면 모두 따라서 독송하여 주시기 바랍니다. 와야 담마 상카라 아빠마데나 삼빠데타 와예 담마 상카라 아프마데는 삼파데트 모든 사두 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 모든 조건 지어진 것은 변하기 마련이니 부지런히 정진하여 완성시켜라. 사두 사두 사두. 감사합니다. 오늘 이것으로 오늘 특별법회를 마치도록 하겠습니다. 늦은 시간까지 함께해 주신데 감사드립니다. 선생님 수고하셨습니다. 큰 스님 뵙게 돼서 너무 감사드립니다. 네, 96세신데 저렇게 정정하시네요. 아유. 그러니까 다음 기회에도 한번 제대로 좀 모시겠습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 이렇게 귀한 시간에 또